Iko Nini. Episode 51. Yep. Yeah, so saizi ni tunatry kurush to 100 unajua a century off. So hiyo ni dope tu sana. Alafu one of the segments kwa hii show iko sponsored. So at least one segment iko sponsored. But before that wacha tubongejea weekendi. So weekendi kwangu ilianza vizuri. Come to sports, games ilianza. So kama kawaida Manchester wakachoma picha. Unajua nilikuwa nimefurahi sana as in Watford 4 Manchester 1. Sikuwatch game yenyewe. Game ilikuwa on Peacock. Alafu ambapo katuna NBCSN. So the fact ilikuwa on Peacock ilikuwa inabidi maybe nichukue computer nikasema si lazima ni watch game cause so just game ya Arsenal. So ndio naona I think ilikuwa 1-0 at some point even 2-0. Yes, 2-0. After 2-0 ikaenda 2-1. 2-1. Damn, wanaenda kwa alafu sinikalenga. Nikiangalia baadaye ikienda kuisha na 3-1. Then ile time naenda kucelebrate 3-1 wana imechange to 4-1 nikasema alafu nikasema I'm not going online because when nilikuwa na online umepasua. Me bado I can still defend my kupasua but go ahead. So mi waka na rule moja kabla Arsenal wacheze Manchester akichapwa I never celebrate. Mwaga tu hapo nimeshikilia. Sasa nilikuwa like game hata tuchapwe kwa 1-0 ama 2-0 naweza ongea. Cha tuenda tuchome hata kushinda Manchester. Yeah, tulichoma kushinda Manchester but it doesn't take away the fact that for me it doesn't. I'm sorry because 4-1 to Watford. And 4-0 to and 4-0 to Liverpool at Anfield. See at Liverpool, see at ile hivi ilikuwa walichapa Manchester. Ilikuwa ni Anfield. And no, it's not the same. Alafu so maybe hiyo haha yangu kai ilikuwa ni H4 na 4 tunaweza zireduce. Kuonyesha pia si tumechapa. Pia si tumechapa. Kwa sababu nani Gashanja Dennis Gashanja alikureply uliona? Kwa sababu amenyamaza pia alikuwa anangoja game yetu. Tukachapwa aka-reply. So but sasa anaitwa Dennis. Na so unaweza muita D. So she ni ananicheka juu ya nini? What for? D. What for? So it's what for D. As in there were too many entendres. I could have gone like the whole day. Anyway, but it's all good. So tulichoma. Hata nilikuwa na plan kuvaa nini yangu ya Arsenal. Ni vile nilisikia njeve kiasi jioni so abu hiva tuwala tukichoma kusikuna just squeezy. I think tumefika level ya hatuko that like ati affected cause kama mimi I was affected for a few minutes then later nikaanza kuwatch nini King Richard na Wife na nikasahau hiyo story. Ungepata vile nilikuwa napasua nikiwatch King Richard aungefikiria ati msema ametoka kuchapa phone kwanza hiyo movie umewatch King Richard bado so wasajui download jana so maybe leo mazee siku yangu leo haijakuwa poa vile so kesho maybe so wasawaleo ya King Richard ni movie ya Will Smith based on life ya Buddha wa the Williams sisters ndio wale the Williams sisters wale wa tennis. So ni movie moja dope sana. Iko na very sad parts alafu iko na very humorous parts alafu performance ya nani Will Smith asipokuwa nominated Oscars Will anakuwa one of those tu ameingia pale uone Will unaule Buddha na Buddha kuna time anakubamba kuna time anaudhi iko nini alafu inakuonyesha that human part alafu vile like anger can make you do very stupid things. Kuna vitu wa Buddha karibu afanye juu ya anger unafikiria juu yake unaona like I don't think those girls would be what they are right now. So siwezi kuharibia una need kwenda nini kuiwatch. Alafu unakuwa tulibonga jia Gomorrah si ndio? So Gomorrah ilikuwa ina debut in Italy last week on Friday but kumbe cause Gomorrah inakuwa seasons 4 season 1 season 2 season 3 na season 4 kuna ingine ilitokeaga during COVID na mimi sikuwa najua like a bridge between season 4 and season 5 the Immortal. So acha Friday nimeboeka niko HBO Max na alafu kitu kaniambia tu wacha ni search Gomorrah. So kusearch Gomorrah naona pia
The Immortal. The Immortal. So I had something extra to watch on Friday. Libaki imenijaa sana. Alafu pia tukibonga still juu ya TV, Dexter is back. Yeah, Dexter is back. Yeah. Choma kama kuchoma. Unaionaje? Inakubamba ama? Inanibamba. Sindio? Yeah, but kaa kawaida yani like Dexter ni nini jamani? Najiweka kwa shida. I think that's what makes it interesting. Yeah. Because yani you live ile yake inakuwa tight sana. Alafu BMF pia ikaisha this past weekend. Yeah, sija watch BMF. Niko na plan ya watch a whole bunch of things today but na nini karudi inaitwa Power Book Ghost. Yeah. Umeanza kuwatch? I think niliwatch a few episodes. Yes. It's one of those for me like nah. You are Mary J. Blige na try sana kukua too hard. Like there's a level. So nachiki hata hiyo Raising Canaan, her mother, like she's really good, but there are places where I feel like she's trying too hard. Like just for me it's a bit nah. Kuna mtu alimcorrect ati nini New York accent anai overdo. So kuna hiyo but sasa tunajua nini what you're missing out on is Redman finally appeared. Redman yuko kwa hii like episode 1. Okay. Ghost book whatever Ghost book 2 hata sijui yani. Okay. Then I might have to go back. So Redman yuko alafu Redman unajua vile anakuwa light skin anakuonyesha vile white people age badly because he's only 1 year older than Method Man. But wako kwa scene pamoja anakaa mzee compared to Meth. Skin unaona? Skin ya Redman yani imezeeka sana. So Redman yuko. So try support. So mimi nimekuwa nikiwatch kuna vitu siagreeagi nayo like compared to BMF. BMF to me we was more well executed. So but hizi zingine acha tuone zile ziko yani. So that's TV. Na tukitoka kwa TV acha tukam to Africa kidogo. So kuna kitu ilikuwa ina happen hii weekend. Sikuwa najua ina happen Afrima Awards. Never. So Afrima Awards wagani awards ya like African music. I think ni African Music Awards something like that. Alafu this time kuna happen Masai za Nigeria. So of course kuna zile vitu zilishinda like the best song in Africa. So joni gani? Guess too. Best song in Africa. Which has been the biggest song? It has to be the Wizkid and Thames. Wizkid na Thames. So of course that one won. Okay. But sasa place ilikuwa controversial kiasi. Kuna post nani ali make on Facebook. Nikatry kuiavoid lakini mwagarasa nikaenda nimereact. Kuna Kevo K-Force aliweka. Kuna demo wa Kenya alishinda anaitwa Nikita Kering. So alishinda the best East Africa female artist. Alafu Kevo K-Force akaandika Odema na prove vile it's quality over quantity. And so I had to check like which other artists had been nominated. And part of the artists that had been nominated ni Zuchu na Nandi. And hii kitu imefanya nimeenjoy sana kwa group fulani ya hip hop hapo. Kwa sasa niambia napenda bongo sana but nilikuwa nasema according to mimi those two girls in East Africa no one can fuck with them. Siko bias in this girl can sing. Huyu Nikita she can sing. I'm not taking anything from her but these two girls can also sing. They can sing in English. Anaweza sing in perfect English. Nikadem kababi grew up in that uza feel tu ni babi anakakado. Hawa wametoka na nini babi Zuchu madhake ni anaitwa Hadija Kopa. Hadija Kopa ni musician wa taarab na sinajua vile taarab huko wagamkiwa kwa stage people make it rain. So ule ni babi but kadem kingine Nandi kamejibuild from scratch. Okay. Alafu Nandi to me kana kuaga like the East African Rihanna. Okay. Like udemana unajua na festival yake nitonga the Nandi Festival. Jina yake anafichaga artist mpaka hata ali invite nikikuchokde na nini wasona alipopoa unapata msekara ni ameenda huko maybe it's at least $3,000. Kuna ninja fulani inaitwa Baba Levo. Ilikuwa inasema ati Nandi alidungia akaniambia do anataka kuilipa. Hakika muuliza kafikiria make mistake. Anambia repeat tena akasema nakuja je. So your festival yake she hires a hotel. Artists just live there. Design ya ile burunga ya hip hop. Mkitaka mkiwait ku perform. So kama mnaenda ku perform Iringa hii wiki mko
kwa hoteli like one of the best hotels in Iringa the whole week. So she's on another level and according to me she can sing. Like kuna ngoma yake inaitwa Kivuruge which to me cuz unajua ni vitu nilintroduce kwa na wife. So kuna taino na wife ana watch kadem anaitwa Nandi na inaisha na why. Wangu first unajua sijazoea bongo na like what the fuck is this? So kuna siku concentrate alafu nikasikia hiyo Kivuruge na isikiza kasi concentrate ile pain huo demo nini cause inakuwa juu ya like menoki niga high reciprocate fuck that shit is dope. So according to me yeye na Zuchu they're on another level but sasa I was wondering like which music cause niko nafikiria ni like Grammys unajua ikuagi ni fans wana vote inakuaga like wanaitwa the recording academy yeah. So they sit down and then they choose. So I thought it was the same came to find out it's the fans. So of course hawa ukienda kwa Facebook wall ama nini zao they never mobilized anyone, they just posted like one poster, vote for me, left it. But Kenya apparently there was a whole campaign like being run by umsanaitwa nani Maina Kageni ile kwa shinda mind wase kila siku demo vote hiyo dem so kamvotia na akashinda which is good for her but I hope anajua as an artist those are the two to look up to because those two put in some work I guess those two are not fucking around madem yani the only one ule maybe anaweza kuwa na fuck around still ni Zuchu juu after ile contract issue ya Harmonize which we'll talk about so Zuchu ni hivi lakini kikam to academy kanado kaneza imba easy ule Nandi ni another level to me like best East African female inafaa kwa either Nandi ama Zuchu but congrats to them for winning but I hope anajua it was cause of fun mobilization not cause of like pure artistic talent unajua and I'm just taking nothing from her so mtu unajikoshia kuna mafala za kwa mwafni hater support Kenyan artist niko like yeah we are supporting but let's try to be like them let's have a situation where cause shida ya Kenya ni moja hata leo ukishikanisha all the biggest artists in Kenya and you charge a fee at Jazzy Stadium zile motherfuckers zinajaza stadium as in what TZ jo TZ ni another level hata kwa tukibonga juu TZ baadaye but still sticking na Kenya on the hip hop scene Kali Cartel 4 ilitokea on Monday so views si ime continue hiyo inaitwaje that cartel vibe Narcos vitu kama hizo and then hiyo sample ya squid il make squid ama mzee si squid ni ile heist so and then of course the hip hop sample affirmative action so it's one of those but ni zile zitaishi online mostly itaishi online I don't see it making it across to any traditional radio station it's 8 minutes long me the only nikus nimeipenda the only parts kupenda ni kuna dame flani I think ana rhyme na Kilami hata even verse ya kwanza ya Katapila ya Kilami no dame like straight after Calligraph unajua Calligraph amefika level he's very comfortable na English but wengine unaweza notice there's some sort of struggle alafu kishaingia Sheng they are perfect so from hapo hiyo tu naweza sema hiyo segment ya Katapila no dame sio inaitwa Shakena wakiraim na Kilami that's the part I didn't like like Kali anaanza vipoa au ni notice kama na struggle yani kuna ile like unajua like inaitwa nini ile cadence kuna vitu siwaelewi alafu na feel ni kama na try ku flip nini so hiyo part kuna feel but as soon as it goes Sheng alafu academy kingine kanaitwa Achicho kanaingiza mpaka Kijaka alafu later in the verse Kali anaingia na Kijaka so cheki so alafu na udengine anaingia na Kisapere hiyo part ni notice like it was so dope that it makes you forget this small segment ile place inaanza so that's Kali Cartel 4 alafu unajua it's 8 minutes long so it's one of those things ile hatujaisikiza mara mob so of course a second third listen kuna vitu zingine bila to notice but so far it looks good and also good kuona umse like he's uko juu and he's still bringing all these people out niko sure uko najua dem anaitwa Achicho Software unamjua dem bigi ako namjua hapo hivyo siwezi kudanganya mtu najua tu ni Kali na ule mse tuli interview kwa Iko Nini Elisha
So the rest I don't know who they are. So walikuwa hao ndio top 6 wa nini Ordinary Challenge. Sasa unacheki kuna a very subtle advertising ya Odibets. Zizi. Sasa unacheki hata uko notice. Ukiwatch tena uta notice. Kuna wasameva Odibets. Kuna nini so so nini kali. Alafu na thing ile pia nimekuwa nikisikiza. Sijamaliza kuisikiza, nimesikiza like mara 2 so far. Ni album ya Octo inaitwa Fuego. So hii album ushaisikiza? Unanidi kuisikiza but isikiza na headphones. Damn. Unajua kuna ile time unaochigi like picha za kina Dr. Dre utisimsa iko kwa studio na kimixa fulani kibigi unashindwa kwani msana hii mixa sijuka hiyo thought ishai kupita kwa kichwa kwa like squeezy we don't need all this, you just need something small nini. Ukisikiza album hii nigga una notice kwa nini mixa wa hivi. It sounds yani niliweka hivi niko like what the fuck this yani na sound damn the mastering first kwa sasa the album style of course ni this new style whatever but I have some of my favorite songs. Kuna moja nitwa Wewe ile hii Ninja imetry kuimba imetumia tune ya ni wewe tu ile ya him ya whatever but sasa hiyo ni wewe tu inakuwa Octo so hizo I know ile offend a few Christians so nilifind ikiwa dope sana. Nilikutumia ile amesample Immortal usikiza vile amesample so ni jazz it's very different from ile Immortal gonna do but beat ni do so kuna hiyo. Kuna moja ukiwatchio cover unajua Fuego inamaanisha fire. So ukiwatch nini like ukisikiza hizo ngoma kwa YouTube kuna hiyo graphic ya nini yake akiwa kwa balcony so na discuss smoke kanatoka. So one of the songs inaitwa One More Time ni beat ya reggae afu Ninja na bonga jua ku legalize weed which nataka sana to have Ninja hapa cause nataka kujua vile Ocha kana najua kile wasi wanasema juu yake Ocha cause Ocha niko sure watu wako like macha madhonjaga Nairobi so kuna hiyo. Alafu alidu version yake ya Hakuna Matata akaidu na ile That Lion King shit Hakuna Matara. Alafu just I don't know which song lakini kuna one of those songs ile nilisikia nikacheka tu. Ninja inabonga juu ya vile like nikaa inaambia watu hamko the same level. Sina kuambia leo niko Marekani kesho Ujerumani najua ile yani you're not fucking on the same level. So nilifind the arrogance anaisema nayo nilifind sana ikiwa nini. So bado nasikiza album Fuego but October mwenyewe nilimhit up ilikuwa when like on Sunday akaniambia yuko around size Nairobi so like tunafaa kunini so acha tuone kama tunaweza get for sure Friday inaweza kuwa dope as hell. So that's one of the things ile na nasikiza saizi we pia nani ametoa album sijasikiza Academy anaitwa nani Adele sijasikiza album ya Adele so we kitu unasikiza saizi nothing. Nilitry kusikiza hiyo album ya Joel Joel Otis ametoa album kuna album mpya so the first 2 singles zilikuwa zimenibamba cause alikuwa na spit then nika get album some of collaboration album money solo okay. Some of the beats I'm not so maybe I need to listen cause nisikiza once so maybe I need to listen to it again ndio nisikie. Niliget hiyo Snoop jana bado sijapata time ya kuisikiza. Snoop an album mpya an album mpya okay cause niko nangoja Mount Westmore bado hiyo haijatoka bado si ndio? Mount Westmore ni nani? Mount Westmore ni Snoop, Ice Cube, Too Short na E40. Okay. Like wanadu kisuper group. So hiyo album yao Silk Sonic pia nilidownload but sijawasikiza. Silk Sonic hiyo album imetoka finally. Imetoka finally. Itanibamba. Silk Sonic hujui ni anaitwa Bruno Mars and Anderson .Paak. Anderson .Paak. So Anderson .Paak wagana this old school vibe. Wakatuni So kuna hiyo alafu nimecheketi Havoc na Styles P wanawake album single ya kwanza I think imetoka. Ilikuwa inanikalia nilichekio snippet kwa Instagram ilikuwa ni sound ya poa. Na pia si Method Man walikuwa na waki album na Havoc. Unajua hivyo? Unafaa kuitwa Old P.
Kaskorong. Oh. A dedication to Old Dirty Bastard na Prodigy. Okay. Kuitwa Old P, but I'm a Dirty P, one of the two. Okay. Either Old ama Dirty P. CG, I don't know what happened with that. Najua. So tukitoka from the music scene, wacha tukam Kenya. Kenya tunataka tuende maside za Meru. So maside za Meru kuna kamadha fulani kanaitwa Karambu Meme. Alafu kama Marikana Ninja inaitwa Kabati Meme. So I guess jina ni Meme. Yeah. Ama ile kwa nini unaweza sema meme. Kwa ni millennial. Yes. So Gen Z. So meme ama the memes wana make headlines juu apparently Kabati Meme ni 56 years old. Aka kamadha kanaitwa Karambu Meme kako 40 years old. 45 years old. But kalikatsika na yeye kuzwaliondoana alafu akakuwa satisfied. So kakachukua knife kakakata one of these dude's balls. Juu akajakuwa satisfied. Haka madha kako 45 years old. Hii ninja iko 56. So at 56, are you supposed to be beating the pussy up? Yani ile tu tukue realistic. No. That's why at your 45 you're supposed to look for young harlots. One of these young niggas. To take care of that part. I was stressed with him there. Ndio lakini hata si hivyo. We live in the technology world. You want an orgasm. Get a dildo. Get a vibrator. Or better yet, like the solution to having 4 bad tires is not cutting off the third one. It's haijawai kwa solution. Unaikata ndio nini? So what happens now? Because ayo story imenikatia sana. Imenikatia sana yani. No, you can't do that. So kabuda alafu unapata ati nini part of the testicles was found on the floor. On the floor. Hiyo story imenikatia sana. Like wajua ingekuwa ati he's 20 years old, no, we can start reasoning and arguing like he's 20 years old. Yeah. He needs to do 1 2 3 4. This dude is 56. Yeah. He's done his part. Because unajua shida ni vile susamaga evolution. Evolution kitambo before science tuko tuna live very short. Sindio? Like the average lifespan ya human ilikuwaga like 40 years. So of course libido yako ilikuwa inaisha haraka juu uko karibu kudedi. But now through science we are living longer. But still bodies age has adjust to the level of knowing that since tuna live longer tunafaa kuondoana even longer. Yeah. So nacheki of course libido ya men inago chini ya nini ilikuwa inaenda juu cause ni kama evolution ilikuwa ina assume wako karibu kudedi. So kabla udedi acha mtoi alafu dedi. Cause evolution hiyo shida yake ni like continuity of the species. Not the individual, the species. Even if they are dumb species haijali as long as the species ina continue. So I do this 56 nataka ikuondoaje? Hiyo story imenikatia sana. So huo specifically nataka rushwe jela na asiachiliwa kabisa. Cause we now try to imagine Meme cause ame survive. How will he be next to men? Unajua atakuwa akikosana na raya after this jo ama tangukie kadem ka nini kababi grow some balls. na tumoja ishaenda kuna ngoma aka ka group meal kwa nime like kitambo Arsonist akina Q-Unique na Destroy. One of their albums kuna like a freestyle battle. Battle na mse mmoja mazee ana lose vibaya yani. Kwa tuwazi uko mwisho sijui akaraimisha sijui nini na ball alafu akasema plus I talked to this one girl and told me you have one ball. And told me the doctor cut off one ball. Pasua. Even though he was losing the battle yani bringing that up ili shoot nini yake. So anatrakiwa jini Kabati Meme from now henceforth. Hata kwa hivyo kuzata ninja sokotika wewe nitakutoa hiyo makende ingine nyamaza. Kutoa hiyo makende ingine utabaki ukue mwanamke unacheki yani. So kuna vile Kabati Meme lakini nakuonyeshaga vile jo
nini the woman you marry matters a lot because una need kujua this shit. Yeah. That's number 1. Number 2, nakunga nikiwatch kina Charlamagne the God walikuwa nasema like is it cheating if you use technology ile time una feel like whatever afukasema Yes. So mi na feel like as long as like you don't include me. Yes, the modern man. Yeah. The modern man I feel like kuna level nafaa kufika but the present unaletea dem yako ni deal na si deal do ni nini because deal ni gas fa vibrator. So anajua like ile siko kwa nini ni hii. Yeah. Siko sana. An orgasm is an orgasm. Because mimi kitaka kujack off haijalishi how I get there as long as I get there. Yeah, so inakuwa hivyo cause unapata kuna ka grandmother kako 90 na kaja ipata orgasm. Wewe unapata hapa alafu unaongea mbaya. That's number 1. Number 2, pia fikiria juu yake from this side. Kamjaka a male mjaka akiingia na dem kwa room kuna kuaga na ile like ni kama the discovery of evidence. Dem anataka kujua Raya ina ngozi 4 ama zi sindio? So kama Raya ina ngozi 4 dem iko like okay kama iko na ngozi 4 iko okay this is maybe the first time ana deal nayo. The same way Kenyan traditions kuna zile communities waga zinachukuliwa ni kama zina practice FGM. So it's a practice that's ending but still kuna communities na practice na one of those communities of course ni the Merus sindio? Kuna wale wana practice bado si wote. Of course the modern Meru Gali Nairobi hajapitia hiyo. So naweza taka kujua huu mother alikuwa na hiyo nini juu kama hana alafu still like any pressure. I guess unapotoka hapo hivyo mazee. You're working harder than a one-legged man in an ass-kicking contest. Na wezi kumbe ametoa the essentials. The cheating code. The cheat code. Unajua? Ametoa the cheat code. So cause unajua ni kitu moja lazima tukumbuke. Kuna hizi all these African traditions that come at a cost. Najua like the minute dem hana hiyo burungo. Yeah. It's a whole different ball game. Totally. Unajua. Ushapitia mtu ana? Yeah. Okay. The only one time I'll see it hakuwa nayo. But I've been surprised by some they call the Majora, Libya Majora. I've been surprised by some. Like kuna zingine ziko extra awesome. Like wings they can fly and shit. Like what the fuck is this? Hizo tu ndio once they didn't throw off but the rest so, because like I don't know, maybe ukwaga very open like my mileage I'm very picky. Very picky so nini sijatembea hapa nini sana kitu fani ni nishaipataga hiyo sector but somehow huko ndani alikuwa nini sana. I think nini hiyo nini kitolewa waga inawa mess kidogo cause waga inafanya nini na shrink so it's good for you but it's bad for them wakigive birth. Unajua the birth process inafaa kuachilia nini so somehow shepata kama mtu hakana but still alikuwa na ananyege na ana whatever even without so tuko tule tunangangana ile inabidi sasa ukiingia pale uko like na tujue nani mwanaume hapa so niko sure yake na mimi yote ilikuwa discovery kwa sababu anashindwa ngozi nne iko hapa hapo mimi nashindwa ile kitu iko hapa so nileka ile akina Ocampo discovery of evidence mnatoa hapo so kuna hiyo story na pia tukistick na lovers kuna ude moja anaitwa Felesta Nyamadhira sijui uko unajua jina so Felesta Nyamadhira ako na boyfriend wake anaitwa Mark Dimesol. Hao ni wa Kenya. Mark Dimesol. Wewe si Mkenya, wewe ni Mlami. Dimesol. Yes. Wewe ni Mlami. Raya kutoka Belgium. Umesikia story. Okay, yeah. So udem alipatiwa present ya 121 million na umse. Alafu Kenyan banks ama KRA inataka hiyo story baki imefriziwa. Mani Central Bank I think. Baki imefriziwa. Especially not even KRA, it's the ARA, Assets Recovery Agency. Once the account frozen. Okay. Assets recovery. Hii pesa imetoka nje. Tuna recover nini? That's number 1. Number 2, okay, wewe vile ulisikia story ulichukaje? Hata kabla nibonge juu ya number 2 yangu. Well, I mean the first thing
I looked at ni some of the pictures that this guy has been taking with the girl. Then I found, because I was wondering, like, who sends someone like 1 point something? Yeah, that's yeah. I'm like, there must be something fishy. He must be trying to do some crazy business behind, that kind of shit. But then when I was going through the pictures, I think I saw a picture of him, the girl, and there was a baby involved. Yeah, if I'm not wrong. Yeah. So as soon as I see the baby, I'm like, I know what is going on here. Yeah. Umse anataka kuprotect mtoto wake. Yeah. Na of course the girl. So, and based on the kind of business it does, that 100 million is peanuts to me. Ni mso crypto. So crypto ni wala nunua crypto kitambo yeah. Like kuna like one of the most depressing stories bro ashanipatia. Kabro alikuwa na wakigima juu at some point. So kuna time ati kuzana kwa accountant, kuna time ameduya kamlami fulani kabrito like job ya accounting. Alafu after kumaliza kumduya ilikuwa kitambo kabisa. Akamlami kakamwambia tini aje naweza kupay two ways. Can pay you in dollars or can pay you in Bitcoin. Alafu ati by that time angempay na Bitcoin. Alikuwa anaenda kumpatia 5,000 Bitcoin. 5,000 Bitcoin. But hii ninja, this is like 10 years ago, whatever. Yeah. Aka like, fuck that. Nipatia shillings, nipatia dollar. 5,000 Bitcoin. Wow. That would be like 35 million dollars right now. Yes. That's 3.5 billion. Yani, bro, alikuwa niambia story, alikuwa depressed. Kozi ninja ilitry kumconvince. Kwambia, chukua hii nini? Kozi ninja, hata saizi ananiambia jai bonga naye. Because iko sure ninja ni mdosi saizi. Kozi iko ready kumlipa hivyo. Ilikuwa na Bitcoin kiasi. Inamaanisha ilikuwa na maybe triple. I used to wow. Kitambo kwa like 2011 huko. Unajua no one knew this shit would be. That kuna msali nunuaga pizza na 10,000 Bitcoin. Unajua hivyo? What? Yeah. Si Bitcoin ilikuwa tu tunapatiana tu. Ni ya manads, ni ya cheki. So ilikuwa hiyo design. So in Ninja, now we can see why he can be able to give someone. Yeah. Yes. That kind of money. So when I saw that I was like, I understood it. Hapo niliona hakuna fishy business. Umsi anataka tu mtoto wake akuepoa, demo wake akuepoa. Most likely ataki story get back to where he is. Maybe he has another family and some stuff. Yeah, because na feel ni kama kuna video moja nimemuona. Yo unasema ameshikilia mtoi, mtu yana kamlami. But alisema wana expect a baby. Oh, okay. Kadema na ball size. Lakini jo. Wangalia tukiteta hapa, messing the price of pussy. Yeah, that one is wow. 1.1 million dollars. Yeah, paka government iko involved. That's like who them saizi akiachwa na huyo mlami. Hakuna ninja inaweza. Azizi mimi saizi tu kawe ni socialite vangu huo tunauza. Uende. Zima account. Yeah, cause kuzule dem first of all, umecheki ni dem hivi. Yeah. Si ati nikasuku ama ni what whatever. Yeah. Iko fully clothed. Yeah. So una do nini ndethe? Utapata pneumonia eva. Kwa sisi ndio tuka hapo. Unajua dem akitoa rap song yani akitaka kubattle na dem. Like my pussy gets the government involved. Jo. So kuna nini? Hii ni yangu jo siko nimecharge jo. Na nafikiria na need kutumia sijui ni kurushia email kabla nini. Ndio tuweze kubonga juu ya next topic jo. Hiza jo watu mnashindwa hizi raya ni nini jo. Lakini kuna story moja tunaenda kubonga ile refu. So nataka at least before hizi mike sijui kwa nini jo nilisahau mtu alikuwa anaitumia. Unajua watu ya siku hizi jo forward. So wacha nitume hii kwa Zack alafu tubaki tumeendelea. So Zack najua bado ndiko single and ready to mingle. Tafuta kamlami joka kutumia doka hiyo. Najua kwa akikwambia tu yuko na like crypto kilo na make sure ni hiyo siku una make sure hata kama una need booster jo, kama una need kucheat na cheat jo. Ukiweka $1 million tuangu hata kama utaenda baadaye hiyo siku like hairudi chini.
kuna level lingine hawezi disappoint. Ila kihint tu cause udem nashindwa. Nikushua vile umsa alimwambia naenda kutumia $1 million. Nikushua alichukua umsa ndanganya. Hakuna vile anaweza cause like who does that? Yeah. People are born lucky too. But like hiyo story ya unasema nini asset recovery, how far have they gone? So walikuwa wanataka kumfreeze but they were seeking a court order to freeze. Okay. But I feel like Mlami says I think yuko Kenya. So it's easy. Alafu number one, talk to the Belgian embassy. Ulize umse is he a criminal or is he ni mse straight? Wakisema ni criminal, sawa, I freeze the account. Wakisema ni mse straight, acheni nini? Yoni nimefika. Unaweza chukua tu hiyo tablet kwa hapo. Yeah, cause hizi ni jo watu wangu tu. Sitaki wala wanasikiza Spotify wanashinda hizi raya zinafanya nini? Sijali tu. Kuna vile vitu zile mtu aplani giki tu inakaa battery imeanza kuisha haraka sana. So watu wamekuwa half time. Kama kuna watu wanashindwa mtu amekuwa aje akitumia nini? Watu wamekuwa half time unajua. So wamerudi Tuesday chuo. So tuko nasema juu ya so mimi niko nafikiri labda eti bado wanapasu hiyo ish cause we can start a campaign. At this point acheni ujinga like wacheni ujinga. I know you guys are desperate for money the same way you guys are desperate for money is the same way we are desperate for money. Nipata email jana kutoka KRA wanakuambia you filed. No. So basically remember like I quit my job like February. And then I was doing like a freelance gig. So kwenye freelance unajua kuna kuoga na ile withheld. So once nilimaliza siawa ku withhold wali submit huko hivyo. So niliget hiyo email yaku kuconfirm wame receive hiyo nini ya withheld. But you know what that means. It's a hint like we know jaza ile ingine. So I'm like kijaza ingine nalala njaa. So itabidi mrelax the same way you guys are desperate for the cash. Pia sisi tuko desperate like pandemic haikuhit nyinyi peke yenu. Wanafaa kufurahia udem. Hii pesa imekam into the economy. Haikuwa unajua $1 million imekam. She's going to buy a house. Tax. A car. Tax. Alafu Mlami si ati ni Mlami yuko ati ana Kenyan behavior. Most probably they are going to buy a brand new car. Tax itakuwa like 100%. What the fuck? Mbona una freeze do yake? Politicians are actually stealing money ile iko tuko nayo. Alafu wanaificha. They are not spending it. Alafu udem ameleta do ile she's actually going to spend it. Alafu Mlami ka billionaire. So you can try to imagine how much wanaenda kuspend. You don't wanafaa kuiachilia na umso wampigia hata wamtengeneze chai na kila kitu bonge na yeye. We have friends. Can you bring some more cause umse akikatika saa hizi anarudisha hiyo do na achukue demo aende huko and then you'll never see a fucking penny of any of that shit. Ni bullshit sana hicho. Cause unajua nini niko sure hata wife will believe in monogamy. Nikipata kamlami kanatoa $1 million haitabidi akubali tu kuna nyumba ndogo. Itabidi tu nyumba ndogo hata yeye mwenyewe ataelewa. Kuna ile level ya zid. Hii ni game changer. Like how the hell do you send someone? Enyewa kuna watu walizaliwa lucky jo. Kuna watu walizaliwa kwa yani sijui aje cause mimi na try tu kuimagine $1 million. Alafu unajua vile ilitumwa tika 25 leo. 25 kesho alituma in because I don't think kunaweza tuma either once without questions like na bado aliuliza so hizo ndio vitu maybe alikuwa anatry ku avoid but still zikakuja. Alafu unajua kuna zile banks za unaweza tuma hivyo na nini ana isi raise alarm unajua hivyo. Kenya unajua ni ile country tu ziko na watu wanazijua hata mimi maybe nazi allegedly hizi zinakuagaza nini hatuwezi taja ni gani hatuwezi taja hizi zinakuaga unaenda pata line hauwezi pata line kwa hizo bank unashinda kwani zina customer kako bole lazima sawa kila mtu analipwa kila mtu analini kwa sababu ma customer wako pale yani like lakini hizi zetu zinaendaga wanaenda pale waiting jo kuna nuka
jasho watu mpaka inje hizo hizi tu madoka hiyo hiyo zaleta shida je hiyo email kama and we are back alafu vile tulisema hii segment iko sponsored so hii segment iko sponsored na Steven Stepanek akiwa masaiza Norway because there's no way we don't also get love from Oslo so wacha tumonge juu ya like one of the biggest news ile imehappen majuzi ni Harmonize so Harmonize alikuwa na travel kutoka US alikuwa na US tour na vile aliland kwa airport he did a very long interview the interview was like 1 hour long and I feel like one of the reasons why this interview was so honest is because of your flight flight from America to East Africa has to take around 15 hours so that try to imagine most probably ati watu walikuwa na muattack okay alikuwa nasema watu walikuwa na muattack so he had to react so I think he had 15 hours seated on a flight they're just thinking just boiling and ile anger ika explode and then he finally landed and he did this interview and this interview was so candid yani so interesting mwenye niliwachuka masaa 9 usiku nikakutumia link nikasema like Zaka need to watch it because it's just you don't even need to know about the music you just need to look at it from a human perspective and from an artist perspective and from that so wacha tuangalia a few of the pointers zile Harmonize ali bring up before uende hapo najua kuna kitu sidhani kaa itakuwa kwa nini yako but when the interview started kuna kamse fulani kalimuuliza swali juu ya artist fulani ati kuna wasanii wakubwa kama nani wakisema hivi ati nani huyo huyo ni mkubwa umetumwa nini aliulizwa so niko nataka kujua huyo artist ni nani cause mimi sikumsikia na najua unajua watu wa TZ cause kitu interesting ni nikisikiza hiyo interview cause unajua I was expecting a very long interview about nothing and then a very small part about Wasafi so nilikuwa naiforward so niliforward mpaka nikapata ile part ameanza kubonga juu ya Wasafi ndio nikaanza from up so hii part hapa mbele siku nini ningetaka kuzinikunga akibonga juu ya promoters ati promoters wa vile ukienda majuu kuna promoters wa TZ na wa Kenya they never work together alafu like a Kenyan promoter will only bring you Kenyan fans a TZ promoter will only bring you TZ fans so niliona hiyo part but hiyo part wacha nitaiwatch uniambie ni artist mgani tuzabonga juu yake baadaye kuna wasanii wakubwa kama nani sijui akifanya hivi eti huyo nani huyo au ndio mzee akamwambia aje na ati huyo ni msanii mkubwa umetumwa nini I was laughing but I wanted to know who that artist was amekuwa dismissed yani hiyo lazima tena so fanya nitaenda nisikize tena but sasa wacha tubonge juu ya hii part yake ya Wasafi so the first thing alibonga juu yake ni contract yake na Wasafi so akiwa contracted to Wasafi Wasafi as a record label iko na keep 60% yana keep 40% alafu hii contract ilikuwa binding for 10 years so first impressions on that usually people say at the time of if you're not like a established artist and you are kind of struggling kiasi you need money you see that 40% ndio ni kidogo but it's something as opposed to just sitting down and getting nothing so mimi nafikiria maybe alikuwa desperate otherwise that is crazy there's no way you as an artist unachukua less than as in no you ni ridiculous sana so I thought about it and the only justification kwa naipatia ni umse Harmonize the way he tried the first time akitry ku blow up alienda kwa ile I think ni Bongo Star Search kwa kata na clip yake I even use it on one of his songs akithank nani Diamond that's why even before tuendele na interview I think interview ilionyesha Diamond is a bitch as yani I admire him as an artist but as a human being is like scum but we'll talk about that so I think that's what happens like unimse utikenda vile kisemati nimetoka kwa umaskini so anatoka kwa umaskini no one believes in him then this upcoming artist because Diamond was also not the biggest artist at that time this upcoming artist with a lot of potential starts believing in you and gives you a chance and then tells you I'm going to do everything for you but I'll keep 60% you keep 40% you can take the deal
So I think we can understand it's a very fucked up deal. Yeah, it's a messed up deal. I'm trying to, that's what nilikuwa nasema, unafikiria kina Zuchu wako na the same deal? Zuchu, Mbosso? Because if they came from the same type of background where like Zuchu ni kababi, so alafu na madhaki but ni like, superstar, so I think maybe deal yake ni better juu ya madhaki. But Rayvanny na Mbosso na nani Lava au nafikiria they have a fucked up deal most likely. Wow, but this is the interesting thing. With this fucked up deal, he's still able to buy a house. Like TZ joke ido ni aje ama ile vile Suchu kwa 20 million ya TZ ni 1 million Kenya ama bado ni 20 million huko TZ. But what I know is in TZ is like life is very affordable. Like kuna vitu mi wanaga kina bro akifanya na zile do au kuwaga nayo. Alafu mi naona ile it's not balanced. So like uko hivyo unaweza fanya a lot with like very little. Because say with that he was able to build his mom a house and buy her a car. And he was also he bought himself a house. And I think houses, not even a house, because he talks about selling his houses. But tutafikia level. So now acha tufike juu ya nini time wameanza kukosana. So this is where it gets interesting. Kuna hii place inaitwa Mtwara. Mtwara. So huku Mtwara ni ocha kwa kina nani Harmonize. So alafu I think huko ndio kuna place inaitwa Konde. So ndio jiitaga Konde boy. So nacheki. So kwa sababu Mtwara ndio wanatoka, kuna tribe inaitwa Makonde. Wa Makonde. So Konde boy ni Konde, okay, ni Makonde. Yes. So anasema walienda perform hapa. Okay, so wacha ni rewind kidogo. So ilifika level like so now he's signed to Diamond. And now he starts making hits. So kaka kuna time alimake hit inaitwa ngoma inaitwa Show Me. Kamtoi kangu kwa kupenda hiyo ngoma. Show Me. Alafu kuna nyingine inaitwa Shulala. So those two songs, when my kid was a baby like a few months old, till 1-2 years old, he loved those songs. So kumbe hii time yote when he's shining too much, watu wasiwako around Diamond wanaanza kumwambia huu dogo wako atakuja kumaliza, huu dogo wako huyu anataka kumaliza. So in the process they tell Diamond that this guy is not only shining but he wants to outshine his master. And that's a statement I have a problem with. Like if you help someone, should you be worried about how far they can go? Not really. If it's not taking anything away from me, I'm not worried, especially when I have a contract that gives me 60% of what he makes. I want him to blow the fuck up. It's like simple math. Simple mathematics. I want him to blow up. Like look at Jay-Z, Rihanna, Kanye West, Rock Nation. All the three of them are billionaires. But right now, I think even both Rihanna na Kanye are richer than Jay-Z. But does he care? He made a lot of money from them. Of course, not easy billions on a make easy. Don't care about how far someone shines. And I feel like this is such an African problem. Like a lot of Africans have their uncles who are in better positions kuwasaidia. But ama uncle lao hizo wasaidia juu anaogopa atakuja akampita. Apite na apite watoto wake. Apite watoto wake. Which is like it's the silliest thing. Like, because me ukinipita upite watoto wangu, it means umetoa a bit of ile burden ya maybe ningekuja kusaidia baadaye. Unacheki? So I don't get it. Like totally don't get it. Alafu unapata hizi raya umejamuzi sikia kwa ngoma. Wewe unajua hizi ngoma ni nigi, cause me after wife ni introduce kwa hizi shit I ended up even actually being a fan. So here like kuna fala ndangwa mkubwa fela. So mkubwa fela waga iko ina shout out na nani akamseka kanaitwa nani kamse wamefanya yope. Kanaitwa yope kanaitwa nani jo nimepoteza jina yake kamkongolese fulani. Like a very good artist. Waga na shout out. So this is a dude I know. So now for Harmonize kumtoa mask kuonyesha like this is a bitch ass nigga who will keep telling the boss, kissing his ass and telling him you're a threat. And then
it takes a very weak man to take that as a threat. You're helping someone. Yeah. They are blowing up. Because me, kitu moja pia nimeadmire hizi ninjas, they are actors. Because I actually know the songs. When they're talking about those songs, I've seen them on those songs. Looks like it's all love. Kumbe, by that time, kulikuwa na beef. Kuna beef, So nani, Harmonize kwa nabonga jua hii concert. So kulikuwa na concert ilienda kuhappen kwa Mtwara. Alafu, so akakuwa Diamond, you're bigger than me. So, hiyo time walikuwa wametoka kufanya Kuangwaru. Kuangwaru, remember that shit? It was big. So ikakuwa like, since tuko nini, mi nitaperform vitu zangu, alafu since you're the bigger artist, I'll perform Kuangwaru as the last song, alafu uingia. Because you are, unajua? So siamenza kuperform, yuko ocha kwao. Hizi ninja anasema, hizi ninjas jayo na any one of their own. So zilikuwa zimefurahi. So the crowd is screaming, everyone is losing their minds. Akaka mkubwa Vera akakopale kanaambia mse, ati unaona huo dogo wako, unaona anakumaliza. Anakumaliza. Afu this ninja, Diamond is such a bitch, he sees that, gets offended. Now time nani Harmonize akiperform kwa Ngwaru, this nigga decides he's not going on stage. Like really motherfucker. Then tumseto akonde tukaamua kuishia home. So ile time ana perform so anaenda home. Then sasa ndio ati Harmonize anasema ati Diamond started believing that ati using that language Makonde aliambiwa say ati umsaki ingia kwa stage, boo him and go home. There are cameras there. You want to say this whole country of Jim to anabonga hiyo Kimakonde. Yes. So that's one bitch-ass move. Another bitch-ass move happens. Umse travels to Nigeria, performs, does a song with Msanaitwa Ricardo Banks, gets fined $5,000 because ati that was not part of the plan. Alafu hii time ati hizi ngoma zote alikuwa amesign a contract where you're supposed to release 2 songs per year na Wasafi. So but he was doing more. Because you have to do more, you have to stay relevant in this age of internet you have to microwave. Sindio? So kuna hiyo, but ile place ilikuwa interesting tena ni vile alienda up, walikuwa nafaa kuwa na this international manager who handles all these international collabos. Some dude called Salam. But, you know Salam? Unamjua? Salam SK or something. Unamjua? Unamjui? Zizi. The Joint. Unakumbuka ile kipindi inaitwa The Joint ile yao na kina huyo mse huyo ndio Salam. The Joint yao. The Joint. The Joint. Yes. Sasa yuko inaitwa The Joint. Ama ni The Joint. So this Salam was supposed to be the one handling international whatever. But kuna time Harmonize anasema he paid for the flight wakaishia huko South Africa. Si South Africa, Nigeria. And yeye akaanza kubonga na artists. So he ended up making friends with a lot of people and ended up doing a lot of dope like collabos. Like I think Shulala, Bello anakuaga msawa nini Nigeria. Alafu kuna ngoma moja aliduigi na Yemi Alade. That shit is dope. Inakuwa sijui Panado, Sitamo, 911. 911. Nakumbuka? Fire. Alafu apart from that wakadu ngoma na Burna Boy. Kainama. Wananiita handsome kila sehemu. So hii handsome hii ngoma na Burna Boy, first of all anasema wakidu ngoma ilipata ile time Rift imeanza kuform. So since Rift imeanza kuform, kila mtu anamwambia udogo anataka kukupita, akaamua let me feature you since you gave me all this. This is my song with Burna Boy, but I'm going to feature you to show you it's all love. So anasema niliambia Burna Boy yuko like I don't know this nigga. Yes. He's a good artist, but he's not my friend. Ulichekila alisema na kila. He's good artist, but he's not my friend. So but still nani aka insist akasema this is the guy who made me what I am. Featured him on the song. The song was a hit. Then ati Burna Boy has to perform in Rwanda. So since he's performing in Rwanda, anaambia nani siko TZ, come show me love to performing ngoma yetu pamoja on stage. So ngoma imewekwa kwa schedule. Alafu nani since yuko signed up na kuna beef goes to Wasafi management at last them niaje I need to Burna Boy na perform inaitwa Rwanda. Nataka kwenda kunini to performing ngoma moja nirudi. Ati yako naenda tupatie $10,000. 1.1 million shillings. To go and make a cameo which you're not being paid for. You're not being paid for. Like what kind of fucker is this? Now at some point I was like
why are you still here, like, you know. Yes yani but sasa kitu inanibamba is this dude like unaona pata anaonyesha he has a tattoo of diamond. So I feel like he really, and you can see it unacheki kuna time anabonga kwa interview mpaka analia. He actually admired this dude. And I think he put him on such a high pedestal that when all this bullshit was happening, he was expecting this dude will open his eyes at some point. And some, which is like, so kuna time zingine once twice ukiona I change, it means it will never change. So for me, seeing him like still trying, because that wasn't he tried like 3 other times. Sikuna hii moja ila alitry atukuna mkamseka naitwa Joe Kusaga. Joe Kusaga kalikuwa nini, alikuwa mdosi wa Clouds FM. Alafu yende wakantaka kuanzisha naye Wasafi Media. I think even is one of the shareholders wa Wasafi Media. So nanina bonga jua at he even went talk to him and told him niaje na watu wananikosanisha na bro wangu kuzana mwita bro. Watu wananikosanisha na bro wangu nataka uende tushikanishe. Ule mse never got back to him. Afterwards he went to Mama Dangote. Na huyo Mama Dangote ndio jina mother nani Diamond jiita. Alafu akamwambia niaje kuna vile nataka mi usan wako uni ka bro wangu mpaka anamwambia ti akitoka majuu amebai nguo kuzita ima kwa amenona like kuna kitu inatosha nani muachia tu na yeye uniachia zake like we are brothers like this is bullshit. Madha yake hiyo time pia those people have been in her of course wakimwambia ati unaroga mtoto wangu unataka kumpita unataka kumpita yani shida yao ni kupitwa. So hiyo never worked. Nacheki hiyo like Joe Kusaga that never worked, and it's sad because one side I can see the mother. I can ask, she's old. Of course she'll be superstitious. Talking about kurogwa that makes sense. She'll be protective of her son because they were super poor. Her son became this mega superstar. Because I think ushaipata tukiwa Mbagala ile time kalikuwa kama sota kama parara. So for him to reach that level, I actually understand why the mother was paranoid. Like thinking like hey, maybe tukipitwa tunarudi back to poverty. So the mother not reacting, that made sense to me. But all this time I'm wondering like this dude kuna ngoma like one of his biggest songs ngoma alifanya na Hadija Hadija Kopa mother Zuchu. Ngoma iko inaitwa nini? Kwa ngoma nyingine ilikuwa na a lot of twerking najua. So to me that song was so huge at that moment that for me to tell you that for me to learn that this dude felt threatened by Harmonize. Like why? And it shows how life waga interesting. Once kwa nje umekamse scale flani kumbe he has so many insecurities. Because in my mind I never felt this nigga was threatened. Okay. Na hii time yote ninja iko all threatened. Mfanya hata nataka kujua ngoma iko inaitwa nini. Kuna ngoma alitoaga 2015. That shit was huge. Alafu the acting on there, the acting was super dope yani. Na kuna dem wanabangwa juu ya dem nini ana misbehave like inakuaga yote nasema nawe inakuaga ati dem atukitongozwa lazima uingie box. So anakuonyesha dem anakatiwa na ninja flani Taylor yo video peke yake waga dope everything. So me at that moment because this is when I was being I think it's even Richie aliniulizaga like Richie ni bestate tu flani waga hip hop head kabisa bandalini anambia ushaochi ngoma inaitwa nini nikaiwatch because mademo ana twerk alafu na dem fulani uchapaga split ingine hapo wako unasema please don't break the pussy kuna uchapa split ingine serious sana. So each time yote this nigga is insecure and that's what I have a problem with. So now let's come to now the ugly stuff. So vile umesema he was trying to make peace si ndio? So he decides to do nini, he decides to kwanza tukibonga juu ya Burna Boy, utikivile story ya Burna Boy anasema alidisappoint Burna Boy's mom
apparently Burna Boy's mom is the manager. Is the manager, yeah. Sikuwa najua hiyo. Yeah, ndio waga manager. That's dope yani. Yeah. Like, keep the money in the family. Yeah. Ukiona wakienda hiyo waga ni fan wa si Arsenal, maybe Manchester. Ukiona hiyo time wote wakienda Manchester, sasa unachekiwa madhake waga hapo. So mother pia ni Manchester fan most likely. Yeah. So hiyo ni dope. So anasema under Wasafi ali record 59 songs. Yeah. Out of these 59 songs, only 9 songs were fully paid for by Wasafi, yeah. And like one of my favorite songs kwa like ile alifanya ganda Wasafi, kuna ngoma inaitwa Inde. Alifanya kama second wa Dully Sykes. So kuna ako ni bamba sana, kana kuna line nyingine nene nikupake wino yangu sio mbilikimo. Ninja inajichocha. Utapata kuna kadem kana watu kako mbilikimo. Madem ndio joke story. So ni nuni bamba sana. So ukitaka kujua watu ni bitch ass, amedunga makaa 3 na this dude, Dully Sykes. Saizi cause he's fighting Wasafi, even Dully amemruka. Yenye watu jua hakunaga friend. Because to me that song is such a classic that mimi ingekuwa mimi ndio niko nayo kwa ngoma, hata siwezi try ku beef. Nasema like nigga, we did a classic. Yeah. Let's stop the bullshit. Yeah. And now let's come back to his story. So tushabonga hiyo story ya nini? You're taking 60%, si ndio? Yeah. You're insecure that someone is going anaenda kukupita. Alafu this dude is telling you like he came from a poor background. So he's gotten a chance where he can sing and make money. He's trying to be as big as possible. But everything he does, he's trying to not only make you proud, but make you this 60%. Because he still has like maybe another 7 years to go. Sunajua. This nigga is insecure. So hapa ndio akapatia another part that ili ni jazz kabisa, where they decided to go for a funeral kubonga na Diamond. So washaishia kwa hiyo funeral, alafu wakawambia kuna watu wanakuambia vitu, those things are not true. So I want us to resolve this. And then this is where Diamond akamwambia, mimi nikimpa mtu heshima yangu asiponirudishia naichukua kwa nguvu. Wewe unataka kushindana na mimi, uniwezi kiserikali, uniwezi kihela, na uniwezi kiuchawi. Nipe mkono tushindane. Hayo shit ni baba. Uniwezi kiserikali, uniwezi kihela, na uniwezi kiuchawi. That means sina mwisho kuna kamchawi fulani kana kula Diamond mbaya. Tako like mimi ndio nilikusaidia. Kumbe ilikuwa tu dice zilianguka in the right place. Nacheki. Wachawi jo acha ujinga. Alafu ninje nasema niko na hiyo like on record. Inafaa kutupa hiyo nini jo? Inafaa kutupa hiyo inaitwa nini? Audio. Kwa sababu mimi nafikiri nzameka very dope. Ukiangoma check uniwezi kiserikali. Ninjo naingia wale dissing niggas. Najua alafu chorus naingia ni Diamond. And he can't do shit about it because it's not his original. So kuna hiyo. So what do you think? Ukisikia comment kaa hii, if a nigga tells you this and then zoomed off. Najua he zoomed off after that. Got into his car. So the first thing nafikiria ni if I believe in that bullshit, ningesema kumbe wewe ni mchawi. Simple. Kumbe wewe ni mchawi. Okay. Sawa basi. Ama unajua wachawi. Mimi siongeagi na watu wanajua na wachawi. It's like, I mean, what else do you tell him now? Yes. How confident are you kuongea tu hivyo? Uniwezi kihela, uniwezi serikali, uniwezi kiuchawi. That means wewe ni mchawi. Ama unajua mchawi. Na kama unajua mchawi, then mimi na wewe. So after hiyo the nigga zooms off. Harmonize tried to go to his office. And when he tried to go to his office, akiwa kwa parking lot, akapiga simu. Alafu kupiga simu akasema ni aje nataka kuona boss. Alafu demo wa reception akamwambia sawa, wacha nibonge na yeye, alafu nikwambie. Alafu akamdungia Rae kwa ofisi. Rae akasema zemwambia tume email. So you can try and see how many times this dude tried to make peace. Alafu ulisikia one of the beef that they had was Diamond wagana V8 ya black. So this dude also bought but ya white. And hiyo ilikuwa na compete because of a freaking Toyota car. This was before the Rolls Royces and the Escalades.
Oh shit. Yeah. Like I can't even buy a car. Hiyo ndio kitu mimi unishangaza na Afrika, like tuko na shida mingi. Like, do you own Toyota? Do you have an exclusive right of like you're the only one who's supposed to own a Toyota? Alafu in TZ, like that's like the most popular car. I don't know why, but it's like the most popular car. So if somebody gets a little money, that's the first thing they're going to buy. So so wewe ukinunua either Prado ama ile VX, the Land Cruiser. So it's like the obvious thing for most people who get money. So nataka kuniambia, since that's like what I like and you already have, I shouldn't buy. It doesn't make any sense. Wow. So alafu kuna ile ndongo ni euphoria ama ile unaweza, you can find yourself in a place, you're an artist who's paid for performances, but you find yourself in a place and you're super happy and you end up performing. So kuna historia ilipatia na kuna time Harmonize alienda kuwatch Taifa Stars wakicheza na Burundi. Alafu they beat Burundi 1-0. And he was so excited that people noticed him. And when they noticed him, they gave him a microphone. And he performed a song. And then he got fined $10,000. 10 million. 10 million. 10 million TZ. That's TZ, like that's 500 G's Kenya. Yeah, 500 G's. Really? Damn. Yeah, at some point it started getting petty and I started getting pissed off by the fact that this guy is still hanging on. Like, you've seen all the signs. You've seen all the fucking signs. It's about time you go in there and tell him, I want out. Even though later on when he wanted out, it became a whole nother story. Yeah. I think the straw that broke the camel's back, I think ni Academ. Kuna Academ alikuwa na date anaitwa Sarah. So ukijua vile Diamond kiko na a very powerful force. Diamond kile release ngoma I think 2019. Ngoma yake na Fally Ipupa inaitwa Inama. Alafu kwa hiyo nini mapenzi sijui ni nini, mapenzi si nini, uisome kwa kitabu. Mapenzi ilifanya Harmonize afukuzishe Mwarabu. So vile mimi nisikiaga hii, alafu nikasikia Harmonize wants to leave. I was like, Harmonize is such a bitch. Like, you're leaving because this nigga made a joke about you and the Arab girl. Kumbe, now when they wanted to push him out and he said he wants to leave, he started hinting like, we can't make peace, let me leave. What these motherfuckers did was, they were like, this Arab girl has money. So let's make the two of them break up so that he won't have money to pay us. So they started working actively. So anasema akina Diamond zilihaya boda 3. Na hizi boda 3 zilikuwa, moja ilikuwa mbele ya ofisi, moja iko home, na sijui moja iko wapi. So I think moja iko ya kumfuata. So hii moja ikimfuata, they get information, alafu hii information wanatumia best ule dem, anamtumia text anamwambia nani yuko hapa, nani yuko hapa, and she was an insecure girl. So of course at some point she was like, fuck it. Then they broke up. How bitch ass is that? So it gets now more bitch assy. Now he's like, okay, sawa, I want to leave. Kuna termination contract. How much? Yenye TZ, people, you're not fucking around. Termination contract yake ilikuwa 500 million Tanzanian shillings. Convert that to Kenyan, comes to around 24.3 million Kenyan shillings. Which artist in Kenya can sign that contract? I think watu wanacha kuimba. Ukiambia mtu atitoa 24.3, ai azizi, acha tu niache kuimba. Baki tu na hiyo termination, acha niende zangu. So this dude was like, I don't have that. I don't have 500. But akaenda akauza hao, akauza sijui what, raised 300 million. And then told them like, niko na 300 million, ile neza walipa. Then kuambia neza walipa hii 300 million. Okay, he went and deposited in the bank. Sindio? After he deposited, zizi, when he told them he can't pay, wakambo una ngapi? Huko tizeni na kwa kali, una ngapi? Una shingapi wewe? Una shingapi? Akasema 300 million. Akasema kuna 300 million. It is like how much in Kenya? That would be like over 10 million, over like maybe 12 million. 12 million or something. Yeah. So when he said he had around 12 million shillings, they were like, sawa. Tupatie hiyo, then 200 tutatupa pole pole. Then so kitupatia 300, we'll give you the termination contract, and then you pay us the rest slowly.
And this is where you say he should have done it differently. Yeah, because when they told him that, when he went and got the 300 mil and told them, okay, fine, I have the 300 mil. They told him, you're not dealing with us now, you're dealing with Wakili. Yes. So as soon as they tell you that, that's my first red flag. Like, okay, they have lawyers. Maybe I should also start using lawyers. But instead, he went and deposited 300 mil. Yeah. Because they had like 6 sit-downs. Yeah. Just talking about how to split. Yeah. Exactly. So as soon as he deposited 300 mil, they looked at him like, sawe kama umeweka 300 mil, siweke hiyo ingine 200 bana. They started taking him round. Yeah. Round for a few times. Then eventually go like, hey, what's happening? Ndio kamwambia Nasibu amesema pia uongeze hiyo milioni 200. Yeah. So Nasibu is that nigga's real name. Diamond. Yeah. So he didn't have the money, but around the same time he was lucky that kuna endorsement alikuwa anaenda kuget. Yeah. Alafu hiyo endorsement wakamuitisha hii termination contract. But somehow they trusted him enough wakamlipa before akaenda akadeposit another 200. Still no lawyer. Still like, what the fuck, nigga? Like, come on, you haven't learned. So now he's paid them 24.3 million Kenyan shillings. Yes. That's a house. Yeah. Did they give him the termination contract? Nope. Bado wanamzungusha. Now they came up with a list. Yeah. Zile mapunishment zote. Yeah. Collabo ya Ricardo Banks. Yeah. Performance kwa stadium. Yeah. Blah, 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 blah. Another blah. 100. Wakasema they want another 100. Another 100 mil. Alafu, he borrowed it from someone. Yeah. Paid them. Did he still get the termination? Nope. Then this is where ausemaga like every human wagana that thing where they are good at. Like, I was one of the biggest critics were Magufuli. But when I heard that Magufuli was the one who brought all this bullshit to a stop. I was like, rest in peace to that nigga. Yeah. Because like this dude, to pay someone 30 million shillings in Africa. Yeah. This is a lot of money in any continent. This is $300,000. Yeah. A lot of money in any continent. And then they still don't want to give you the contract. Yeah. Alafu ati unapata ati around this time ati Diamond anafaa kwenda kutua US, for a month. Ninja imekataa kusign contract. Yeah. Which is some bullshit like Africans do when they go to the States. Yeah. Nigga, you're not going for a tour. Yeah. You're visiting relatives, you're performing in a few spots, a few bars, a few birthdays, a few weddings. Yeah, not a tour, nigga. Shut the fuck up. Well, so, this happens. Yeah. Supposed to travel. And then Harmonize now is desperate. Knows this dude might disappear for a whole month. Calls Magufuli. Yeah. And then Magufuli personally calls one of those like motherfuckers on an airport. Yeah. Akaambia hizi ninja zisitravel kabla zisaini contract. Yeah. And that's when that contract was signed. Yeah. And niggas love kuchukua border to get this contract. That was some superhero shit. From like if it was a movie, that's when I'm standing up like, yeah. Yes. Because it's such a sad story. Yeah, it is. Fuck. And it's sad because I was never meet your heroes. Yeah. To me, this was the first time I met Diamond. I met Nasibu. Nasibu is the nigger behind Diamond. Because Diamond is this superstar. Yeah. But behind this superstar is a real human being. Yeah. And this human being is, number one, a very insecure motherfucker. Yeah. Number two, a very nile kamati ya roho chafu. Like he has like the dirtiest heart ever. Yeah. Yeah. Like you bring someone from nothing, they start shining. Instead of feeling proud, you feel threatened. You feel threatened, yeah. Why did you get them in the first place? Yeah. Alafu, now I'm worried, like, what sort of deal does akina the other Boso, Rayvanny, Zuchu have? Yeah. That's another thing. Alafu, it reminds me that Udem, tumetoka kubonga juu yake nikasema like mumu admire sana, like she's one of the biggest. Kuna time ine wife ashaitoa some stupid joke. Walikuwa nabonga na sister yake juu ati like mwafu waka grupi wa nini Nandi. Ati hata Nandi akikuja mwafu anatoa bra na mrushia. Wife alini disrespect. Yana siku. Alafu ni familia wamecheka. So back to academy. Nandi kalikuwa kamesign to Wasafi, malikuwa nafaa kusign to Wasafi. And then she didn't like the whole working process. And she left them, ended up going solo. And through solo, met that nigga Aslay,
and then did like all this, she did like a lot of work kakiwa underground academy kalidu vitu zingine, lakini to me the best ngoma yake inaitwa Kivuruge. Cause kuna hiyo mwaka alidu Kivuruge na I think ni 2018 2019 Kivuruge na ngoma inaitwa Ninogeshe. Those two now pushed her to a next level. Najua even she was thin, yani naweza kuonyesha kalinitengeza do mpaka matao ikalipuka huko nyuma ili yani kalilipuka. I've been suppressed for years. Jo yani so alikuwa nafaa kusign to Wasafi. And I feel like the level she's in right now hange reach at Wasafi. Because if you have someone who wants you to shine but not shine too bright, and then their light is dimming. Yes. So that means you're going to be stuck in a subpar level. Sindio. Alafu now when I look at Diamond's career like right now, like this year because kuna kuwaga na the whole debate Diamond versus Alikiba. I've always been a Diamond dude. But 2021 Alikiba anayeshinda Diamond. He's done so much. And the problem with Diamond is he's trying an international sound. So he's changing. He's moving away from what made him what he is. Okay. Because anatry to appeal to a bigger crowd. So anadu amapiano, anadu like he's done a lot of bullshit that to me just go back to that bongo sound. Like vile ngwambia vile nasema nao ilitoke. That shit. Half that shit sounds good, yani inakuanga na bass ingine. Kama demo wana shake rasa niko like alafu atakina jeje na jeje. And this nigga is good. Like he's talented. After when he goes to that essence ya bongo, he's super good. Kangoma yake na Mbosso inaitwa Baikoko. So now I look at this dude and I'm there thinking like even Neto Baikoko, like are you threatened by this nigga? Like you're doing this song with him, are you threatened? Like hata hiyo tetema ya Rayvanny. They did Rayvanny ilikuwa featuring Diamond Tetema. But now a Congolese, not Congolese, Colombian artist anaitwa Maluma. Watch that shit like millions of kilometers away, ama thousands of kilometers away, so that and wanted to do his own remix. So now there's a remix ya Maluma na Rayvanny. And they performed it, wali perform last weekend Hungary kwa stage ya MTV, European Music Awards. So this, I tell people like this bongo shit is traveling. But now, nulichikinania kiuliza, Harmonize kiuliza. So should Rayvanny have said no? Like I can't perform with you at this big stage because Diamond has never performed at this big stage. Like, should he have said no? It's like, and it's sad. Like if you help someone, let them shine. Afina kuonyesha vile Reza was a special human being. Because look at Wu-Tang. These motherfuckers, a lot of them, like I'd say Method Man. Method Man is a bigger superstar than Reza. Reza might have more money because of other things like movies and stuff like that. Yes. But Meth is a bigger superstar. And this would have been the exact same thing. Harmonize angekuwa a bigger superstar, but Diamond still have more money. But I still don't think angekuwa a bigger superstar. It just shows you how this nigga was bitches. Because that time he was at his essence. He was releasing bangers that shit, Like how insecure, man. Half in like human beings, your quality. I'd want to know like why it came up, like jealousy, this aspect of jealousy. And then the worst thing about it is even when people are coming up with religions, they came up with a jealous God. So now it makes jealousy look like this. It's a noble thing, Like it's just jealousy, man. Like fuck you, man. Don't do that to someone. Afu unajua saizi umsasha toka cause hajaisha, you're still fighting him. Like motherfucker, what are you? Are you a jilted lover? I think even that's why this nigga is not shining, because he's concentrating. He has so much energy ya kufight umse. Paka saizi nataka kunini, naanza kufeel H-baba, naka H-baba. Ulele slow is. So I'm thinking like maybe now that he's gotten that whole thing lifted off his shoulders, maybe he might put out some good music. You guys will know me. That's not my cup of tea, but I know maybe hiyo ndio kitu ina hold. Harmonize. But nasema hii ni nyingine Diamond. Diamond. Could work shit because he's trying so much to go international. Najua.
Yeah. So to me he needs to go back to that original bongo sound, mix it up with Lingala, because that motherfucker has 3 Lingala collabos. Kuna moja akamseka naitwa nani jo, so kuna ngoma yake na nani na Fally Ipupa kali kabisa, alafu na Koffi Olomide kali kabisa, alafu akamseka naitwa nani jo, nashinda nikipoteza jina yake, Yope Diamond, what the hell, Inos ni wapi? Inos B kamseka Kakongo. So those 3 songs ni Lingala na ziko na Diamond, perfect songs. Go back to that, do bongo, mix Lingala, full stop, don't try this other shit. He's done other songs that were good. Ngoma yake na Omarion ilikuwa poa, ilikuwa better than Marry You yake na Neo. He's done a song with nani, hizo ngoma zote ni poa, but I think the fact anatry kufight na kina kushindana na Wizkid na Burna Boy, that's where he's fucking up. Because unajua YouTube generally maximum views total atapata more views than because he releases more music. So he was the first African artist to hit 1 billion views on YouTube. So he has the most subscribers. He has like 5.4 million subscribers. The last time I checked, ilikuwa more than akina Burna Boy. But sasa ikikam to inaitwa Spotify, akina Apple Music, now that crowd wants to listen to music that they can understand. So they'll understand Nigerian bullshit more than. So if you look at the numbers, Diamond were gonna around like 700,000 monthly listeners. Burna Boy, make a wild guess. Millions. Yes, Burna Boy 9 million listeners monthly. Alafu naitwa nani, Wizkid 8.5 million. Wow. So they're making a lot of money from hizo platform. So I'm guessing the same it happened kwa Apple Music, the same it happened kwa akina Pandora. So wow. I think he's trying to fight that, because now when he sees unajua ego yake, like akina Alicia Keys wananijua, akina Nani wananijua, so what should I do? So that's why he's doing this African sound and it's not working for me. And now the fact that he's a jealous motherfucker, imeni disappoint sana. Like if you help someone, like the whole reason tumebonga juaina, like if you're ever in a position to help someone, help them rosafi. If they end up being bigger than you, that's just life. It's life. And then when they talk about you, they talk about you with that. Like me, Fraisana, because there's some guys I've brought up in terms of like DJing and stuff. So napataka tuko mahali mazee msi anaanza kuongea juu yangu. It feels good, like he's way bigger than me now. But he gives you that respect, like you're the dude, man. You're the guy, so you know. Hata nini atavyapia mi at the same thing umesema vile time nisikia Kali akisema ati the joint ndio ilimpush now the next level of them seeing. I was happy. That nigga is bigger than I'll ever be. Cheeky. But there's some sort of pride where you see like I played a role in someone's life to push them to the next level. So that's why I told you, like when I had this, like even right now I need to go and sit down and watch nasema nawe nionekana itanifurahisha kama before. Because like you kitu many disappoint sana, like I feel like say like you're not really happy for these people, because I always watch and I think this nigga is happy, and then nakwambia hizi ninjas ni actors, because all this time they are beefing. I didn't know watu ni actors, because me ungejua tu I'll just be like fuck this bullshit, man. Like nah, fuck this. All this time they are beefing. This nigga just looks peaceful, looks what? So man, jealousy, man. You know, Jesus said that's a female trait. Yeah, but that's something you can't say in 2021. But yeah. I was just quoting Jay. So hii segment ilikuwa brought kwako na Steven Stepanek, najua akiwa masaiza Norway, because there's no way we don't also get love from Oslo. So kill that fucking jealousy shit from your heart, man. So tukimalizia show, Zach, umewatch nini? Because finally imetokea Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame 2021. Una need to download you watch. Just forward the segment. So mi niliwatch part ya LL Cool J, nikawatch part ya Tina Turner. Alafu kuna kabuda fulani nataka kuna nini kwa nini inaitwa kwa kitu inaitwa nini Netflix, kuna documentary inaitwa The Godfather of Black Music, kabuda fulani. Alafu last but not least Jay-Z. So ni very interesting because part ya Jay-Z kianza
kuna wase like different people just dropping one bar alafu zimeshikanishwa. So hata Lupita kanatokea hapo kana drop moja, Trevor Noah, Obama, like wase wengi, alafu pia madhake, Beyonce na Kamtoi ndio kanamaliza. So Kamtoi kana quote Buddha, alafu with time kanashindwa, alafu kanacheka, alafu naishi hapo. Sasa chikibudake amekam. So eventually Jay akaenda hapo, did his whole speech, of course shouted out like his heroes wa kitambo. So Big Daddy Kane alianza na Rakim number 1, number 2 ilikuwa Big Daddy Kane, number 3 ilikuwa KRS, number 4 ilikuwa Chuck D, unajua. Alafu LL Cool J Kozelel alikuwa hapo. Alafu pia kwa audience madhake alikuwa, alafu sister yake. So alikuwa na enjoy sister yake alikuwa anasema ati yo ambia mabeste zake ati I wrote Jay-Z's first rhyme. Yeah, so it's a very good whatever. Alafu pia LL Cool J akaperform cause Jay akuperform, but LL aliperform na nani Eminem. It's dope. Itafute. So that's like one of the things. Koko US of course iko kwa HBO Max, najua. All niggas who hook me up with HBO Max, thank you niggas. So I need to get somebody to hook me up with some, because sahi unaenda kwa dry kiasi. So hiyo imekuwa show ya leo. Tuko tuna explore the ugly side of humanity. Which when it comes to that ugly side of humanity, I think we need to come up with a segment on this show called This Week in the fucked up third world country known as America. That segment, I need to start that segment, because every week they do some fuck shit. Rittenhouse. Fucking kid is, my goodness, innocent. Alafu hii time tunadui hii show, by time tunadui hii story yako imeisha, but case ya Ahmad Arbery, kumbuka ule alikuwa hunted down by white people akadedishwa. Ndio kulikuwa na closing statements. And there's still a small probability they might go free. But the only difference is saizi wako na zile charges a state level, but pia kuna federal charges zinaongoja. So just in case they go free na hii, the federal charges pia watashikwa for the federal charges, the hate and what something. So but third world. So we need ama niyo nataka tu every week, because I know every time we're doing a show there has to be some fucked up shit this third world country have done. So we agree that you're the richest country, one of the richest countries in the world right now. Maybe second. China may Peter, so say ni second richest, but that doesn't stop you from being a third world country. You're doing everything our third world leaders are doing worse than us. You're doing worse than us. Ulichekile nini post nilishare ya Rittenhouse yuko free na kuna mtoi black 15 years old alifungwa for 65 years. You jail a kid for 65 years. Like what the fuck, man? So we need to have that segment, even if we don't elaborate on everything. We just mention the things that we've seen that week that are fucked up. We don't need to expound, because if I expound, there are things I can't say on this platform. Nilitag nini embassy ya US Gambia wanipatie tu job ya kufight immigration to America. Cause mi sijali ka wataniwa nipatia visa niende huko. Because same here, like me, like if it wasn't for my dad and my sister, oh my God, like those are the only people. The Mecca, what hip hop did for us, I really wanted to go to the Mecca of hip hop. So nikafika New York. I really wanted to go to LA, just because of movies. But if they stop me from going to LA right now, I don't give a fuck. I don't care. There are other countries I'd want to visit a second time. Like Holland. Holland nikiambiwa siwezi rudi tena za siku uchumi. Because Holland nilienda with someone else. I don't want to go Holland when I can actually pay for myself everything and do everything for myself. Nataka kwenda kuona Ujerumani, England of course, juu ya Arsenal. So kuna all these countries that have racism and have what, but it's not this type of racism. This is not even racism. At this point, it's just, we need to come up with another name. And nini, that's why we still have to shout out like wale wase wako huko hivyo, because you guys are strong. Mko strong. You guys are the strongest people I know. Like Alex Red and nani Chris Mogo. Wow. You guys are strong. Hiyo country. Namisi, nani Das wa Walanguzi. Das. Das alikuwa ananiambia tuko na bonga hivi past weekend. Alikuwa ananiambia ati yake stopishwa na karao.
waga like how's your day, anaulizanga like ana switch to American accent like how's your day, yeah, how's your, yani ile on some bitch as shit just because anajua it can escalate so fast yeah. Alafu since yuko na ile African like gene self preservation anajua hivyo compared to msee states kwa ile anga ya 400 years because kuna ancestors wake wali go through your shit and they pass down that anger to him, so all this shit is just whatever. So yeah, that's US, man. We really wished to go live there kitambo. I really I'm sure hata kuna malisteners wa Iko Nini wanatusikiza kwa mimi afadhali niende huko jo. I'm sorry, I'm staying here. Yeah, there's so many countries to go to, like akina Denmark, akina what. It's gonna racism and all that, but they are better, man. You know, for me that's the thing with American, because even the black or Democrats or this so-called liberal, the shit they fight for is silly and stupid. If it was me and I'm fighting racism, it will not be on the level of this cancel culture of like somebody called me a name, somebody called me a nigger, somebody called fuck that. You can call me all you want. Call me any name you want. As soon as you now make it illegal for somebody to shoot me and get away with it, yes, we are cool. Yeah. You can call me anything you want. You want to, because I can also call you names. Yes, you understand. But some unapata say wanna fight over some stupid shit. Wanna fight vitu zingine as it makes sense, and then sasa the more the black people are getting killed, it becomes normal. To the point now people are not even shocked anymore. So that's the first stage wame miss, because they've normalized guys getting shot. Alafu nini, then this guy died. We know very little about him, Young Dolph. But from the little things I've known about him, he was a really great human being. I don't know his music. He was a great human being. So this was sort of guy who led kuna story ya kuna ma staff members was some one of these fast food joints walichezaga ngoma yake. Alafu through that they were fired from the nini. Then this guy had the story. Flew them to his concert. Then while performing in his concert, invited them on stage, give them $20,000 in cash. Wow. Each. Swahili. And made sure they went back safe to the hotel, whatever. And so that's the sort of human being he was. But he was shot down. And utapata vile he was shot down, there are people who saw, but they won't snitch. And this is where it comes. Like another level, Zach, how many lives do you have on earth? Just one. You have one, yes? So let's say I do some very dumb shit. And with this dumb shit, there's me and you. They're suspecting you. But since when I suspect, you can end up serving like 50 years in jail. Or you can just point at me, I serve the 50 because I did the crime. Now go free. Which one are you choosing? I'm telling. And you're my nigga. And I'll understand because you have one fucking life. If you have 15 lives where you can spend one in jail, then wake up, spend another free, it would make sense. I think this is where like most people got it fucked up. The code, the so-called code, even the Italians have it, the Yamaguchi in Japan have it, you know those guys. There's a code. And this code is like me and you go commit a crime. Yes. One of us is busted. And is offered us some sort of like leniency to turn on the other one. That was the definition of snitching. It has nothing to do with you being totally innocent. Going down for someone else. Yeah, exactly. Like you sacrifice your one life on earth. For some. The code doesn't. That's not the code. That is stupidity. When it gets to that point, it's stupidity. And Kona das mi neza sing. Neza kwa such a good singer mpaka hata Arkeli kwa jela iko like I'm signing that dude. That's number one. Number two, you have the American passport. One of the strongest passports in the world. That means you can snitch today, pack your things up, go start a new life in Germany. This motherfucker on the block, they won't come to you for you in Germany. You know, they are very strong kwa block. But as soon as you put them in another environment, they are bitches. Otherwise, if they were strong,
nani vile tu Jay-Z alisema nani angekuwa live Zimmerman. Yeah. Kwa nini Zimmerman ikuwa live? Exactly. Shows you all these tags are bullshit. Yeah. Zimmerman with all these gangster rappers, Zimmerman is still alive. Yeah. What are we talking about? Yeah. You people are not thugs, you're bitches. Yeah, bitch. Snitch, get on a plane, go to another country. Snitch, go to another neighborhood, a white neighborhood. Yeah. Story kwisha. These fuckers will never get you. Yeah. That's simple. Yeah. But people want to sacrifice one life. Yeah. One. Just to prove that you're real. I'm a real nigga. Keeping it real. Now, keeping it real basically destroyed New York hip hop. Yeah. I feel like that. What time New York was so obsessed with keeping it real. Keeping it real, yeah. Then these assholes came up with their bullshit. shit, nani naitanga? A 3/5 an MC, the dumbing down of the rapper. I don't know why he's intelligent. They got 3/5 an MC. Because hey, these niggas are dumb. These ninja wagas may blow up. Hey. Yeah, so that's why me ukiniwekea gun kwa kichwa. I know nothing they're Meek Mill. I know nothing they're Lil Wayne. Because to me they just look dumb and there's nothing they're telling me. And I'm sorry if I'm wrong, but isn't ninja ni 3/5 an MC? Yeah. Because I used to love real MCing. Yeah, it's not real as in do the dumb stuff to keep it real, but like kuna documentary fulani mali walikuwa wana try I forgot the name of the documentary. It had akina people like akina Talib, akina Styles and akina KRS-One. There's a segment there where they were talking about like the art of storytelling and how to use imagination to so the whole keeping it real inatupwa nje as soon as storytelling comes into play. Yeah. Because it's how you can pen your story. It doesn't have to be your story. Yeah. You can most of these gangster movies we watch as much it's never their story. They're telling somebody else's story. Technique Dance with the Devil. He didn't actually rape someone's mother. Exactly. You're telling someone's story or you can just craft a story and make it nice. It doesn't have to be you. Yeah. Today guys are like, oh, that nigga at the corner, he was wearing a red shirt. I shot him in the head. And it's so sad. It's so sad that like kama Young Dolph. Yeah. Now you look at him, decent human being, Yeah. Dead. Yeah. Same a few like early this year. Yeah. Yuko na mwingine pia kwa King Von. Alafu kuna kamse pia kalidedishwa XXXTentacion. Yeah. Kuna Pop Smoke. Alafu with all this, who's still alive? The biggest snitch. Yeah. Takashi 6ix9ine. It shows you like hizi makod mna come up nazo ni za nini? What are they for? Innocent people. Yeah. Akina nani huo mse mwingine kontra. Huo mse wa LA. Nani anaitwa nani? Nipsey Hussle, the Ethiopian you're killing guy. The Nipsey Hussles. Yes. You're killing the Young Vons. And then the biggest snitch is just free. Sometimes walking alone in New York. Yeah, I'm bragging. Man, fuck that, man. Like Nini. So, I mean, man, sing, man. Just snitch. Go you snitch. You have one life. Yeah. And it will stop crime. If more people are snitching, because people are crime it reduce because now they're on the radar. Snitching should be like it should be an honorable thing. Should be vile hapo tunaambiwa tukishika msee unapewa 6 million. Wale watu wamepewa gava ilisema watalipwa. Nani kwa amesema alikuwa na waruka Matiang'i ile ninja alikuwa like let's not even speculate then makarawa katokea kazana sisi tutalipa ndio let's encourage bado wanafanya vetting. Let's encourage snitching. Like stay free like anywhere you are in the world, man, just stay somebody free, does a crime snitch on them, man. Like as in you have one life. If you had 9 lives like a cat it would be different. Alafu sijidanganya sijui kuna heaven utaenda futusha dead umedead like watu wakitaka kujua death kigongwa kuna time nilipata certain Saturday sijaisahau kuna msali aligongwa na ndaye instead of kupitia bridge alikuwa anapitia Mombasa Road kagongwa na ndaye alafu alikuwa hapo amelala tu amededi and I remember nikipita na ndaye karibu ni pita juu yake so I had to swerve alafu ufiti kukuwa na mtu nyuma and as I went I remember nikimwangalia through hiyo nini and he didn't know he was dead and I'm sure he stayed there till someone called the police.
when you die. Don't lie to yourself. There's some other bullshit that's going to happen. That's why hapo if a hyena came hapo vile alidedi ingeweza kumdishi ama ingegrab body yake naende na ama lion kingegrab na kiende na body hiyo ni nyama. Like as soon as you die the you stops existing. It's just a piece of meat. That's why they say the body is that because you stop existing. So respect this one life. You are lucky to be alive. Like even this year we've sat on this couch and we've spoken about people we knew, actual human beings we knew. Big Mike, this is someone we used to talk with, rap with, chill with. He no longer exists. You are lucky to be alive. Don't do some dumb shit. Like and it's sad. Like watu waga alive doing dumb shit. That's why even hata hapa Kenya nikisikizaga rappers on that gangster shit, I don't feel it. I'm like, really? Because you see, that's shida na niko nayo ni hiyo. Anaitwa Wise Intelligent. Wasema like, why are we selling nini murder? Like encouraging people to murder each other. Yeah. Because people listen to this dumb rap shit and they go shooting. Yeah. Yes. So the same way nasikiza kama tayo nasikiza rap Kenya ako hyped. Nikisikia shit niko sijui nitakukanga sijui ninakuja hapo sijui ninakuja niko like nigga you ain't killing anyone but fuck this bullshit. Like umesikia flow lakini bullshit. You're rapping about bullshit. Yeah. You're literally rapping about bullshit. There's nothing you're telling me. I'd rather listen to someone else with not such a good flow but he's rapping about something that makes sense. Najua. Because what the fuck? Like kuna hiyo element zake. Show ilikuwa inafaa kuemisha kitamu. Zaka mfanya tukabaki hapa juu ya US. US imetupeleka but if you still have the American dream, well, pursue to just know kuna watu kaki na Madu Diallo. Yeah. Kuna nani tena? Msee mwingine pia kutoka Haiti. Kuna alirepiwa na makarao. Oh yeah, nani Abnaluima. Raped in a police cell. Kutoka Haiti. Yeah, stuck a broom up is like a... Yeah, man, that's America, man. So if you're in States, stay safe. If you have to sing, come back to Kenya. Kama tayari uko na hiyo passport ya US, sing, move to Europe, move to anywhere. Can you semanga, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Then move to another place. Bullshit. Yeah. If you can make it in New York, what are the most bullshit? It's the most built, yeah. Because New York is simple. May come to some third world shit. And yeah, you make it here and then tell me that shit. Anyway. Tell me that shit. This is a place where a politician steals the whole fucking bag and he can't do shit. And then protest, risasi kwa kichwa, dead. That's like hatucheza tu. Lakini pia tukibonga one of the beautiful countries ile nishaona. Very racist pia. Yeah. But France, ulichekileta kuona protest France. Ninjas kwa zinachoma magari za makarao. Na unacheki karao tu ametoka kipaipa like no one is short, no one. America ujidanganya. It's the greatest country in the world. Never. Acha tumalize show. Hiyo ilikuwa episode 51. No episode ni refu kasi korong. Yes. Yeah. I'm really hoping Friday tutaweza kupata Octo, but tunamaliza tukisema Iko Nini.